Welcome to my YouTube channel, Share a Coding Experience. Previous വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒരു ജനറിക് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൽ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ലോങ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കമ്പാരിഷൻ ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വോണ്ട് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ. സോ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ കാണിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പം തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇത് എടുത്തിട്ട് സോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ 100. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചില കേസിൽ നമുക്ക് സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, ചില കേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെയർ ഒന്നും പാടും കുറച്ചും കൂടി ഇതിപ്പം ഫുള്ളി ജനറിക് ആണോ വെച്ചാൽ ജനറിക് ആണ്, പക്ഷേ എന്നാൽ മോർ യൂസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ഇല്ല. കാരണം യൂസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോമൺ ക്ലാസ് അതായത് നിങ്ങൾ പെർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ബിസിനസ് ലോജിക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കോഡിനനുസരിച്ചാണ് അത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാം. യൂസ്ഫുൾ ഇല്ല എന്നല്ല. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ബിക്കോസ് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് വാല്യൂം ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജനറിക് ക്ലാസ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റോർ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ. എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്? ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലാസ് ഓക്കെ. ഒരു റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ. ടൈം ബീങ് നമുക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുക സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ലെറ്റ്സ് സേ string the field name just okay string field value okay. Any field value any എന്താ പറയുക suspect field value then another record എന്താണ് ഒന്നിലെ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ what do we store search criteria then table details. Don't think about this. Is not very number different. This is an example. Okay, string name okay, table name okay. ഇതാണ് വരിക സിമ്പിളായിട്ട്. സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിൾ നെയിം ഉണ്ട്, നമ്മളതിൽ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക ഫീൽഡ് നെയിം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡ് ചുമ്മാ ഒരു ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ വേർ ദ ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് search criteria നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് table details and search criteria new table details. So since we have a name table details is employee okay, first name, this is what the field name we want to convert, this is the sum, this is what we want okay. So in a class ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് വാണ്ടഡ് ടു പാസ് ടു അവർ ലെറ്റ്സ് അവർ we have a logic in place, some service class in place, or some domain component which handles this kind of request okay. Then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ let's say നമുക്ക് പെയർ search details yeah new pair yeah. Then we want to say we say search criteria okay, search info search criteria. Then we can't pass this table details. Why? Because നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെയറിൽ ഈ ഡിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പാസ് സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് മീൻസ് ഓൺലി സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ 2 ഒബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ്. ഇത് ലോജിക്കലി ഒരു മേക്ക് സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അത്രയും ഒരു യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ നമുക്ക് ഈ പെയർ കോമൺ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ഉണ്ട്. 2 വാല്യൂസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി വാല്യൂസ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡെഫിനേഷൻ, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡെഫിനേഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പേരിന് അങ്ങോട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നെയിം എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാണ്, കുറച്ച് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയിം കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു us, but I would say like we don't require. Okay, okay, so let's say I'm just renaming this class. Okay, don't worry about this. So നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ record pair. ഓക്കെ, ഇനി ഡിക്ക് പകരം പേരിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ്, അതായത് അതിൽ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ലൈബ്രറിയിൽ ഞങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇൻപുട്ട് വൺ ഇൻപുട്ട്, ബട്ട് മോർ ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആ രീതിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കോഡിങ്ങിൽ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതില്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറിന് റൈറ്റ് എന്നുണ്ട്, ബോത്തിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ എൽ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, ആർ we don't care about any so we are not putting any upper bound. Okay, okay, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പോഴുള്ള മേലത്തെ ഇത് കമ്പൈൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്തും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി വെച്ചാൽ name code compiles, right? It's not only that one, only because since you mentioned two different L and R, all you have to do is you just take it off this advantage and the from the parameters we are passing two long values, right? Java inferayum, okay, that's basically you can say long, but you don't have to do that. It compiles, but you don't have to do that. Okay, because Java can infer ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇൻഫർ നോക്കാമല്ലോ. നോക്കാം, let's say var left is equal to pair 2 dot see long, right long, see. So this is what I'm saying. You don't have to explicitly mention every time, because നമ്മൾ പാരാമീറ്ററിനനുസരിച്ച് ജെൻഡെക്സിൽ ഇങ്ങനെ പാരാമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാല്യൂ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Java അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻഫർ ചെയ്യും അത് ഏത് ടൈപ്പ്, സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പാസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് വിത്തിൻ ദ ഡാമഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ നൗ ഏർലിയർ നമുക്ക് സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്ററായി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനിപ്പോൾ സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയൻ ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കമ്പൈലിംഗ്. എന്താ വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് വി ആർ പാസിംഗ് സെർച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ and the table details. See, now it compiles, the code compiles, right? We don't want this one, let's get rid of this one. See, now we search criteria from left is equal to search details dot left. Similarly, table details is equal to right. Okay, search criteria don't have a repetition actually. Okay, similarly details form. ഇത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളത് ഈ പേര് വേറെ ഇതിലേക്ക് പാസ് ആ ഡൊമൈൻ ക്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മളത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ഇപ്പം ഇതിൽ മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ജനറിക് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ മോർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'll be talking about functional programming and functional interfaces, because നമ്മൾ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫങ്ഷണൽ ഇൻ്റർഫേസസും പിന്നെ ജെൻറിക്സും നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പവർ മോർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മോർ ജെൻറിക് ആയിട്ട് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഡ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ ജെൻറിക്കും കൂടി എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് ഇതേമാതിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
Bye for now.